Guys, let's move to our lesson. So first at all, I need to mention that this is not a theory lesson. Okay, so this is a revision. So I am doing this as a memorization for you guys to help you guys memorize what you have learned in your previous lessons, especially in grade 10. Okay, so write down the topic, grade 10 lesson 1, chemical basis of life. Chemical basis of life. Okay, in Sinhala we can call ජීවයේ රසායනික පදනම. ජීවයේ රසායනික පදනම. So as you guys already know that all of the organisms bodies are made up of elements, various chemical compounds, and those chemical compounds are made up of chemical elements, or we call them as moola dravya in Sinhala. So we can say that in every all the organisms body, it contains various chemicals, and we can express it as about 92 of elements. There are around 25 of elements present in organisms bodies, present inside organisms bodies. කියන්නේ ජීවීන්ගේ ශරීරයන් ඇතුලේ මුද්‍රව්‍ය අණු අපේ ස්වභාවයේ තියෙන මුද්‍රව්‍ය අණු දෙකකින් මුද්‍රව්‍ය 25ක් තියෙනවා. ස්වභාවයේ දැනට මුද්‍රව්‍ය අණු දෙකක් තියෙනවා කියලා identify කරගෙන තියෙනවා. Okay, that's why it's mentioned like this. So you need to remember this one also. Okay, this may be asked in MCQs. Then we need to know about the most commonly present elements in the human body. Not in the human body, in other organisms bodies also. There are 4 elements. Okay, there are 4 mostly common elements in organisms bodies. So let's write down that one also. Most commonly present element in organisms. So what are those? I think you already know. What's the first one? It's carbon. Then next one is hydrogen. Then oxygen. Then nitrogen. So these are the most commonly present elements in organisms bodies. Okay, then other than these elements, there are some tiny elements also, which means the elements that present in very small amounts, very small proportions. Okay, tiny amounts, present in tiny amounts or small amounts. Okay, so these elements are examples. We can say sulfur, then phosphorus, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, and chlorine. Okay, so we can call these most commonly present element as macro elements, and these small amounts of elements as micro elements also if needed. Okay, it's not mentioned in your textbook in grade 10, but you can remember likewise also. Okay, then we have our next topic, that's the classification of chemical compounds that builds up the living matter. Classification of chemical compounds that builds up the
living matter. So let's write down it like this: classification of chemical compounds that build up living matter. Okay, classification of chemical compounds that build up living matter. So mainly we can divide these compounds into two groups. Which compounds? The compounds which contribute to build up the living matter. The compounds which contribute to build up the living matter. ඒ කියන්නේ ජීවය සාදන්න සහයෝගී වන රසායනික සංයෝග mainly කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. Mainly කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. So we can classify it like this. Okay, let's draw a flow chart like this. Chemical compounds within brackets I say in living matter for your clarity. Okay, in living matter. So we can divide this into two groups. What are those two groups? First one is, you already know what is it: organic compounds. And other group is, what is? Inorganic compounds. Okay, so the ink is so much. Okay, I'll choose this one. Okay, organic compounds and inorganic compounds. So what are organic compounds? Okay, what are organic compounds? Now you must remember those things. Organic compounds are compounds which contain carbon. As element. And inorganic compound are compounds which do not contain carbon. As element. Carbon as an element. Okay, but there's a deviation here. What's the deviation? There's a deviation. Deviation කියන්නේ අපගමනය වෙන අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන අවස්ථාවක්. දැන් අපි කිව්ව නේද organic compounds කියන්නේ carbon තියෙන ඒවා, inorganic compounds කියන්නේ carbon නැති ඒවා. But there are these compounds. What are those compounds? CO2, which is carbon dioxide. Then CO, which is carbon monoxide, and carbonates and bicarbonates. HCO3 minus. Okay, bicarbonates. So even though these compounds contain carbon, we do not call them as inorganic. We do not call them as organic compounds. Okay, even though these compounds contain carbon, but we don't call them as organic compounds. ඒ කියන්නේ මේ compounds වල carbon තියෙනවා. දැන් වලට පේනවනේ CO2 වල carbon dioxide වල C තියෙනවා, carbon තියෙනවා. CO වල C තියෙනවා. Carbonates වල C තියෙනවා. But we don't call these compounds as organic compounds. අපි මේවා organic compounds විදියට ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේ carbon තිබුණාට. So this is a deviated situation. ඒ කියන්නේ වෙනස් වුණු අවස්ථාවක්. Than the normal procedure. Okay, සාමාන්‍ය විදියට අමතරව වෙනස් වුණු අවස්ථාවක්. So you need to remember this one very well.
because this could be asked in your exam, especially in MCQs or structured essays. Okay, so you need to remember this CO2, CO, which is carbon monoxide, and carbonates, CO3 minus, CO2 minus, and bicarbonates, HCO3 minus. These compounds are inorganic compounds. These are inorganic compounds. Even though they contain carbon, but we consider them as inorganic compounds. Okay, so this is a very special point, so you need to remember this one very well. Okay, then let's move to next part, biomolecules. Biomolecules. So what are biomolecules? A definition. What if there's a question in your exam paper? Define what are biomolecules and give examples for main biomolecules that contains in living bodies. So what could be your answer? What should be your answer? Biomolecules are the organic compounds that build up the living body or living matter. So examples, we can say carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids. So those are main ones, and other than those four main compounds, there's another one, vitamins also. Okay, so biomolecules are the organic compounds that build up the living matter. Organic compounds that build up the living matter. Okay, so I'm writing only the points, okay, the important points. So you need to, you can make your note, or you can put a short note. Okay, you can do whatever you like. And so there are four main biomolecules. Four main biomolecules. What are those? First one is carbohydrates. Then second one is proteins. Third one is lipids. And fourth one is nucleic acids. Okay, nucleic acids. I think you know the single meanings also. Okay, carbohydrate can carbohydrate, proteins can protein, lipids can lipid, nucleic acids can nastic amla. Okay, and other than these main four things, there's another one we can mention, that is vitamins. Vitamins is also a biomolecule. Okay, and other than those biomolecules, there are some other inorganic molecules that is very essential for the maintenance of life. There are some inorganic molecules, those are very essential for the maintenance of life. Very essential for the maintenance of life. ඒ කියන්නේ ජීවයේ පැවැත්මට ඒවා අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. So what are those? Can you give me examples? What's the most important thing we always need? Water. This is an inorganic molecule, but this is very essential for our life, no? Everyone knows it, no? Then minerals, khaniජ ලවණ. Then gases. We need gases, no? We need O2 for respiration, we need oxygen for respiration, likewise. Okay,
Okay, then we need to talk about these four biomolecules one by one. So let's take carbohydrates as the first one. Carbohydrates as the first one. Okay, then write down topic carbohydrates. Again, I'm mentioning that this is a revision. Okay, this is not a theory lesson, so I'm doing a recall for you guys to memorize what you have learned. Okay, this is a revision, something like a discussion. Okay, not actually revision must be a thing that I have given you a tute and a paper or something like that. So I'll do like so in a future video. So currently this is a revision that you guys can watch this and recall what you have learned. Okay. So carbohydrates. What are carbohydrates? What are carbohydrates? Try to memorize what you have learned with me. Try to memorize. What are carbohydrates? Carbohydrates are the most abundant organic compound on earth. It's the, what is it? Most abundant organic compound on earth. Okay, so I am writing these points, so you need to memorize these points or take short notes. Okay, once you memorize the important parts, then you can answer all the questions that you get in your exam. Okay, then when is these carbohydrates are produced? Where is it produced and how it is produced? Can you memorize? All the carbohydrates are produced by the process called photosynthesis in green plants. Carbohydrates are produced by the process called photosynthesis. Prabhasangsleshana. Photosynthesis means prabhasangsleshana. You guys know that, no? Now you are in grade 10, no? Okay, then what are examples for carbohydrates? Some examples. Can you tell me? Potatoes and sweet potatoes, grains, again rice, but we had it was sugars, flour in a PT. Those are examples. Okay, then we need to know the elemental composition of carbohydrates also. Elemental composition. So what is elemental composition? Elemental composition is the thing that from which elements this compound is made up of. ඒ කියන්නේ මොන elements මොන මූලද්‍රව්‍ය එකතු වෙලාද මේ carbohydrate කියන compound එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ සංයෝගය හැදිලා තියෙන මොන මූලද්‍රව්‍ය එකතු වෙලාද. So what are the elements? You already know, huh? Carbon. Those contains carbon, then hydrogen, then oxygen. So you can simply remember CHO, the symbol CHO. Okay, you can simply remember like that, CHO. Those are the elements that carbohydrates are made up of. Okay, then we need to know the common molecular formula also. Common molecular formula for carbohydrates. What's the common molecular formula? කියන්නේ ඕනම දෙයකට තියෙනව නේද පොදු
පොදු සූත්‍රයක්. පොදු අනුක සූත්‍රයක් කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන්. අන්නේ අනුක සූත්‍රය කියන එක අපි දැනගන්න ඕන carbohydrates. What is that? We can express it like CX H2OY. CX H2OY. You need to remember this one, okay? Because you may get a question in your structured essay paper, like mention the common molecular formula of carbohydrates, and then you need to substitute the values x and y. Okay, you may get a question. So I'll once I'll release a paper, then I'll discuss it with you also. Okay. Then you need to remember the aspect ratio of hydrogen to oxygen. Hydrogen to oxygen. What's the ratio? It is 2:1. 2:1. දෙකට එක අනුපාත. අපි කියනවා හයිඩ්‍රජන් කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් වල හයිඩ්‍රජන් වලට ඔක්සිජන් අනුපාතය 2:1 කියලා අපි කියනවා. 2:1 කියලා. Okay? Okay. Then next one, classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. Okay, so we can classify carbohydrates mainly into 3 types based on the way that they are formed. Based on the way they are formed. ඒ කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් හැදිලා තියෙන ආකාරය අනුව අපිට ඒව කොටස් 3කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. මේන්ලි කොටස් 3කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකක් මතද? හැදිලා තියෙන ආකාරය අනුව. Based on the way that they are formed. Okay? Based on the way they are formed. They are formed. හැදිලා තියෙන ආකාරය අනුව. Okay? So we can classify like this. I choose violet, okay? Carbohydrates. We can classify into three groups like this. First one is, what's the first one? You know already, tell me. First one is monosaccharides. And we can write the molecular formula like C6H12O6. Then second one is disaccharides. We can write the molecular formula like C12H22O11. Then polysaccharides. That is H12H10O5 in twice N. It means N times this formula. So I'll explain how these formulas are gained when discussing about each carbohydrate type. Okay? Then we need to know the examples for each carbohydrate type. So what are the examples? Or not the examples. What are the 3 types of monosaccharides? There are 3 types of monosaccharides. You need to know that very well. What are the 3 types? First one is glucose. Then the second one is fructose. Third one is galactose. Okay? Then there are likewise in monosaccharides there are 3 types of disaccharides. First one is maltose, then sucrose,
then lactose. Then in polysaccharides also we have three types. First one is starch, second one is cellulose, and the third one is glycogen. Okay, starch කියන්නේ මොනවද? starch කියන්නේ පිෂ්ඨය. කියන ඒවා අහලා තියෙනවනේ ඔයාලා. පිෂ්ඨය සහිත ආහාර මොනවද? බත්, ආලබතලන් ඒවා. ඊට පස්සේ සෙලියුලෝස් කියන්නේ සිංගල් ලොක් කියන්නේ සෙලියුලෝස් කියලාම තමයි. මේවා තියෙනවා ශාක පාත්‍රවල සෙලියුලෝස් තියෙනවා. එතන ශාක පාත්‍රවල සෛල බිත්ති. In the cell wall, no need to know that amount in that much deeper. In glycogen වලට සිංහලෙන් කියන්නේ glycogen කියනවා. මේව තියෙන්නේ සත්තුන්ගේ ඇතුලේ. Okay? සත්තුන්ගේ ඇතුලේ. අනිත් ඒවාට ඉතින් සිංහලෙන් කියන්නේ ඒ විදිහම තමයි. glucoseමයි, fructoseමයි. ඒ විදිහම තමයි. Okay? Okay. Then we need to discuss about this each type of carbohydrate one by one. So let's take the first one, monosaccharides. In Sinhala we call this as monosaccharide. Okay. So what are monosaccharides? What is the specialty of monosaccharides? Monosaccharides are the basic structural unit of all the carbohydrates. Monosaccharides are the basic structural unit of all the carbohydrates. ඒ කියන්නේ monosaccharides තමයි ඔක්කොම carbohydrates වල මූලිකම තැනුම් එකක. ඒ කියන්නේ monosaccharides වලින් තමයි අනිත් ඒවාත් හැදෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා තමයි specialty of monosaccharides. That's the specialty of monosaccharides. So let's write it like this. Which color? This light blue. Okay. No, it's not visible. Red one, I think. Okay. In point form. Okay, I write in point form. This is the structural unit of all the carbohydrates. Structural unit of all the carbohydrates. Then we commonly call these as simple sugars. Known as how? Simple sugars. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා සරල සීනි කියලා. සරල සීනි කියලා කියනවා. Then about their physical appearance and other physical properties, they are crystal shaped. ඒ කියන්නේ ස්ෆටික ස්වරූපයි. ස්ෆටික ස්වරූපී කියන්නේ නිකන් අර ස්පටික කියන්නේ නිකන් අර කුට්ටි වගේ හැදලා තියෙනවා වගේ. මිදිලා කුට්ටි වගේ හැදලා ස්පටික ස්වරූපයි. Okay. And about their taste, what's about their taste? රසය ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? They are sweet in taste. රසයෙන් පැණි රහයි. And we can say one more thing. Are they water soluble or insoluble? ඒ කියන්නේ වතුරේ දියවනවද නැද්ද? monosaccharide. They are water soluble. ඒ කියන්නේ වතුරේ දිය වෙනවා. soluble කියන්නේ දිය වෙනවා. Okay. Then we need to know the properties of each type of monosaccharide. I think, no? Yeah.
you guys need to know that also. So let's take glucose first. Okay, glucose first. Okay, we have our monosaccharides. These are our monosaccharides that we have. We have three monosaccharides, what is glucose, fructose and galactose. So here are the common properties of all those three monosaccharides. These are the common properties. Okay, we have discussed three common properties. Then we need to know about each of them separately a little bit. Okay, not very deep. ගොඩක් දැනගන්න ඕනේ, චුට්ටක් දැනගන්න ඕන. So let's talk about the glucose. So where can we see glucose? Examples, the places where you can see glucose. So you can say that you have seen glucose in shops. There are glucose solutions, glucose powder, etc, etc, no? So that's also correct. But if you are going to write the answer for your exam, you need to write something like ripened fruits or bee honey or likewise something like that. Okay, කියන්නේ එක්සෑම් එකට උත්තරය ලියනවා නම් ලියන්න ඕන අර විද්‍යාත්මක පදනමක් තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කියන්නේ එක්සෑම් එකට අහන්න විදියට අදාළ දෙයක් තමයි ඔයාලා ලියන්න. Okay, examples අපිට කියන්න පුළුවන් ripened fruits. ඒ කියන්නේ ඉදුණු පළතුරු. Then bee honey. මී පැණි වල තියෙනවා මී honey වල. Okay, then fructose, where can we see? Fructose also can be seen in ripened fruits, then also in bee honey and pumpkin කියන වට්ටක් වල තියෙනවා, carrots වල තියෙනවා. තව ඉතින් තියෙනවා but you need it's enough to know these things. Okay, not much more. And galactose are only present in dairy products. Okay, and here also we have a deviation. Okay, deviated thing. Deviation එක කියන්නේ වෙනස් වුණු තැනක් තියෙනවා, අපගමනය වෙච්ච තැනක්. What is it? I have mentioned in common properties that monosaccharides are sweet in taste. But this galactose is also a monosaccharide, no? This monosaccharide is not sweet in taste. Okay, this is only present in dairy products like curd, milk. Okay, ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. So you ඔයාලා කිරි එහෙම කාලා තියෙනවනේ, you can see that it's not much sweet, no? ඒක ගොඩක් පැණිරහ නෑනේ, නිකන් ඇඹුල් රහක් වගේ නේ. Okay, so you need to remember this point also. This is also important. Okay, this may be asked in MCQ. Okay, then let's move to next type, which is disaccharides. This is the first one, this is the second one, and this is the third one. Let's move to disaccharides. Spelling mistake. Disaccharides. So what's a disaccharide? What's a disaccharide?
Can you remember what's a disaccharide? And can you tell me that how a disaccharide is formed? How a disaccharide is formed? කොහොමද disaccharide එකක් හැදෙන්නේ? How? Disaccharides are formed by joining two monosaccharides. How? By joining two monosaccharides. ඒ කියන්නේ monosaccharide දෙකක් එකතු වෙලා තමයි disaccharide එකක් හැදෙන්නේ. So you can remember it by this name also. This name also, di. Usually we use di for two, no? Di for two. And bi also for two, bidirectional. Likewise, di for two. You can think like that. Okay, I can't remember another word that starts with di that indicate two in this moment. මේ වෙලාවේ මට මතක් වෙන්නේ නැහැ එහෙම එකක්, but you can remember that di is used to express like two, express two. Okay, දෙකක් කියන එක මේව කරන්න නිකන් di කියන එක use වෙනවා. Okay, di කියන්නේ di කියන එක. නැතු DIE නෙමෙයි, එහෙම නෝක මැරෙනවා කියන එක වෙන්නේ. Okay. So we can express is like a monosaccharide plus another monosaccharide gives us a disaccharide plus a water molecule. Okay, then we can reverse engineer this one. How? By hydrolyzing. By hydrolyzing, or the hydrolysis of disaccharide. By hydrolyzing disaccharides, we can get two monosaccharide molecules again. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම පැහැදිලි කරන්නම් මේක මෙහෙම. අපිට මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් එකතු වෙලා ඩයිසැකරයිඩ් එකක් හැදෙනවා. මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් එකතු වෙලා ඩයිසැකරයිඩ් එකක් සහ ජලාණුවක් හැදෙනවා. A water molecule. Okay, I think you can understand that part. ඔයාලට ඒක තේරෙනවනේ. මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් එකතු වුණා ඩයිසැකරයිඩ් එකක් සහ ජලාණුවක් හැදුණා. Okay. What if we want to create a monosaccharide from this disaccharide? අපිට මේ ඩයිසැකරයිඩෙන් මොනොසැකරයිඩ් ලබා ගන්නවා නම් මොකද කරන්න ඕන? අන්න ඒකට අපිට විදියක් තියෙනවා හයිඩ්‍රොලයිසිස් කියන එක. මේ ඩයිසැකරයිඩ් එකක් හයිඩ්‍රොලයිස් වුණාට පස්සේ අපිට මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් ලැබෙනවා. ඩයිසැකරයිඩ් එකක් හයිඩ්‍රොලයිස් වුණාට පස්සේ අපිට මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් ලැබෙනවා. Okay, that is what is mentioned in here. Okay, so you need to remember that one also. And if we take a look at this formula, we can this is the verbal version. Okay, this is the verbose version. එකෙන් අපි වචනේ ලියුව එක තමයි මේ තියෙන්නේ. But if we write it in formula version or with symbols, we can write like first I write you know that monosaccharides is a type of monosaccharides type is we can take glucose as a monosaccharide type. Okay, glucose as a type of monosaccharide. So I can write the formula of glucose. What is the formula of glucose? Formula of glucose is C6H12O6. 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 What if it is 2? Then අපි කියනවා දෙකක් නේ මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් නේ. Then we need to put 2 here. දෙකක් දානවා ඉස්සරහින්. දෙකක් කියලා පෙන්නනවා. Then likewise we can use this symbol to denote the reverse reaction also. It means that this reaction can be take place in two directions. අපි මේකෙන් පෙන්නන්නේ මේ සිම්බල් එකෙන්
මේ රියැක්ෂන් එක දෙපැත්තකට වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක මේ පැත්තට වෙන්න පුළුවන්. ආයිමත් මේ පැත්තට වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඒක පෙන්වන්න තමයි ඒක දාන්නේ. Okay? Simple, okay? You can keep it in your mind like this in your words. Okay? මේ මං කියන විදිහටම හරි නැත්නම් ඔයාලගේ මනසට යන වෙන විදිහකට හරි මේව මතක තියාගන්න. Very simple, okay? No need to write those things. Then two glucose molecules, then we can get the disaccharide molecules. But here's one thing, when these two glucose molecules are added, what should be formed actually? When two glucose molecules are added, what should be formed? Simply you can add these numbers, no? It means C2L H24 O2L. ඒ කියන්නේ මේ දෙක දෙගුණ මේක දෙගුණ කරන්නේ C6ක් කියන්නේ C6ක් කියන්නේ C2ක් කියන්නේ C12යි. H12යි කියන එකේ දෙකක් කියන්නේ H24යි. O6 කියන එකේ දෙකක් කියන්නේ O12යි. ඕකේ මේකනේ එන්න ඕන ඔයාලට. මේකනේ එන්න ඕන. හරිද? හැබැයි in this form, this thing here, we have a disaccharide and a, what is this? A water molecule. A water molecule. Okay, so what's the formula of water? It is H2O. 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 Okay, so then you can get the formula of disaccharide by reducing this H2O molecule, by removing or reducing this H2O molecule. So we can express it like what's the answer here? දැන් මේ C12යි H24යි O12යි කියන එකෙන් H2O කියන එක අයින් කරන්න. එතකොට H පරමාණු දෙකක් සහ මේ H දෙකක් සහ O එකක් අයින් කරන්න ඔයාලා. එතකොට කීයද එන්නේ? C12යි H24න් දෙකක් ගියාම H22යි O12න් එකක් ගියාම O11යි. Okay, then you can simply get your answer. C12යි H22යි O11යි, but you need to add that H2O molecule also, like this. Okay, then here's how you can get the formula for disaccharides. Okay, very simple. ඔයාලා ඒක ගන්න විදිය දැනන් හිටියේ නැත්නම් ඕන්න දැන් දැනගත්ත කියලා මම හිතනවා. Okay, very simple. I hope you understood that. Okay, then we need to know the common properties of disaccharides. Common properties. What are common properties? Like in monosaccharides, we can see that disaccharides are sweets. They are sweet in taste. And disaccharides are also water soluble. They are also water soluble. And they are also crystals in shape. Okay, that's it. Then we need to know about each disaccharide one by one up to some level. Okay, not much deeper. It means we need to know about maltose, sucrose and lactose. Okay, so you need to remember those things. Okay, carbohydrates, we can divide carbohydrates into three parts like monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. And monosaccharides can be again divided into three groups: glucose, fructose and galactose. And disaccharides can be again divided into three groups: maltose, sucrose and lactose. And polysaccharides again starch, cellulose and glycogen. So if you can't remember this one very well, I suggest you to draw a flowchart, draw a dichotomous tree like this, draw a chart like this,
and you can place it in a place where you can see frequently. ඔයාලට හැමතිස්සෙම පේන තැනක මේ වගේ එකක් මේක කොලයක ලියලා මොකක් හරි කැලෙන්ඩර් කොලයක හරි මොකක් හරි ගහලා මේක ගහලා තියාගන්න පාඩම් කරන තැන බිත්තිය. Okay, then once you have seen it very frequently, then it will be remembered at all. No need to put extra effort. තොර ඒක මතක තියාගන්න අමුතුවෙන් effort එකක් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඉබේම මතක තියේවි ඒක දකිනකොටම. Okay, that's how I did at my time. Okay, you can also try that. නැත්තම් සමහර කට්ටිය මේක පැටලලා යනවා. මේ මොනොසැකරයිඩ්, ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රක්ටෝස්, ගැලැක්ටෝස් ඒවා මේ ඩයිස්කරයිඩ් වල ඒවත් එක පැටලලා යනවා. Okay, ඒක මලක්ක ගන්න තමයි මම කිව්වේ. Okay, then let's talk about maltose. Okay, so maltose, where is it present? Examples: maltose are present in germinating seeds. ඒ කියන්නේ පැලවෙන බීජවල. germinating seeds කියන්නේ පැලවෙන බීජවල තියෙනවා. And how a maltose molecule is produced? Union of two glucose molecules. Glucose plus glucose, we can get maltose plus water. Here also you can see that the original formula is protected, no? The original formula is there. What's the original formula? These are two monosaccharide. I write mono for monosaccharides. Okay, mono කියලා ලියනවා කෙටි කරලා. Then maltose කියන්නේ මොකද්ද? Disaccharide and you have water. Okay, this is the common formula. See, you can remember that, no? Monosaccharide, then disaccharide, then water. Okay, always the common formula is preserved. හැමතිස්සෙම common formula එක තියෙනවා. ඒක ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. Okay, then next one is sucrose. Then examples for sucrose, there are much more. White and brown sugar, then sugar cane and beet, and in fruits, mango, papaya, likewise all those things we have sucrose, no? Then this is a special one. This is a special example. You need to remember that in the phloem sap of trees. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නව නේද? I think you have heard. Okay, මම හිතනවා ඔයාලා අහලා තියෙනවා ඇති කියලා. ශාකවල තියෙනවා පටක දෙකක්. පටක එහෙම නැත්නම් tissues. අපි පටක වලට කියනවා tissues කියලා. There are two tissues in plants named xylem tissue and phloem tissue. Okay, xylem tissue and phloem tissue. This xylem tissue is responsible for delivering or transporting water and minerals in plants. You need to learn these things in grade 11. Okay, if a grade 11 student is watching this, then no matter, then he or she may know this. But if a grade 10 student is watching this, he may not aware of this thing. Okay, මොකද ඉගෙන නෑනේ. 11 වසරේදී මේ ටික ඉගෙන ගන්න තියෙනවා පටක ගැන. 10 වසරේ දරුවෙක් නම් මේක බලන්නේ එයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Okay, but don't worry, ඒක ගණන් ගන්න එපා. සයිලන්ට් පටකය කියන්නේ water සහ minerals transport කරන පටකය ශාකවල.
ෆ්ලෝයම පටකය කියලා කියන්නේ ශාකවල ආහාර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන පටකය. The tissue that transports food. දැන් ආහාර හැබැයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ මොන වගේද? ශාකවල ආහාර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ as a sucrose solution. As a sucrose solution. ශාකවල ආහාර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ as a sucrose solution. sucrose ද්‍රාවණයක් විදිහට තමයි ආහාර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ. Okay, that's why here it is mentioned that sucrose is present in the phloem sap of trees. sucrose phloem පටකයේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒක නිසා තමයි. Okay, this is a special example, so you need to know this because this may have a higher tendency to be asked in an MCQ. Okay, mark my words. Okay, then sucrose formation. What's the how sucrose is formed? Sucrose is formed by a glucose molecule plus a fructose molecule. Then we can get sucrose plus water. Okay, sucrose plus water. Okay, my handwriting is messy, so don't think about it. Okay, I'm pronouncing no, so you can write if you need. Okay. Then we have next one, lactose. What's the color? Red. I have used no. Next disaccharide is lactose. So where is lactose present? Examples: lactose is present in dairy products like the monosaccharide galactose. Lactose also present in dairy products. අපි ඉස්සෙල්ලා monosaccharide එකක් කතා කරා නේද, galactose කියලා. ඒක තිබ්බේ dairy products වලමයි. lactose තියෙන්නේ dairy products වලමයි. Okay, but you need to know the formation, how lactose is formed. It's formed by galactose plus glucose, then it is lactose plus water. Okay, and also here is another special one, that lactose is also not sweet as sucrose. අපි දැන් ඩයිසැකරයිඩ් වලත් කිව්වනේ එයාලා ස්වීට් ඉන් ටේස්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ පැණි රසයි කියලා. ඒ වුණාට ලැක්ටෝස් කියන එකත් පැණි රස නැහැ. මොනොසැකරයිඩ් වල ගැලැක්ටෝස් වගේ ඩයිසැකරයිඩ් වල ලැක්ටෝස පැණි රස නැත. Okay, you need to remember that point. These are deviated points. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්ව වලින් වෙනස් වෙන තැන් තමයි මේවා. So you need to remember those points because those are the things that you will get as questions in exam. Okay. Then next one, polysaccharides. Polysaccharides. Okay, so how polysaccharides are made? How polysaccharides are made? Polysaccharides are made by the polymerization of large number of monosaccharide molecules. Polysaccharides are made by the polymerization of large number of monosaccharide molecules. Okay, we can express it like this. Monosaccharides subjected to polymerization
and they form a polysaccharide molecule, and they form a polysaccharide molecule. So here also you can catch the thing by the word, you can catch the idea by the word. Poly means many, poly means many. Okay. Mono means, here's a hack for you. Okay, I'll give you this hack. I think no one is going to give you these things. Okay. So mono means one, mono means one, di means two, and poly means many, poly means many. Okay, so mono means එකයි. එතකොට ඩයි කියන්නේ මේ මොනෝ ඒවා දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන එක. පොලි කියන්නේ මොනෝ ඒවා ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන එක. පොලි කියන්නේ මොනෝ ඒවා ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන එක. ඔන්නෝම යන්නේ මේක. Okay, this is a pattern. This is a pattern. Once you catch the pattern, then you will be, then it's not hard for you. Okay. Okay, so polysaccharides, there are mainly three types of polysaccharides that you need to know. Mainly three types of polysaccharides. First one is cellulose, then starch, then glycogen. Okay, then common properties of polysaccharides. Common properties, what are common properties? Polysaccharides are normally the opposite of the disaccharides and monosaccharides. They have the properties of opposite, mostly the opposite properties of monosaccharides and disaccharides. හැම එකම නෙමෙයි ගොඩක්. ඒ කියන්නේ disaccharides සහ monosaccharides වල විරුද්ධ එක තමයි බොහෝ දුරට තියෙන්නේ. Okay, බොහෝ දුරට, not always. ඔන්න හැමදෙස්සෙම නෙමෙයි. Okay, සමහර විටක වෙනස් සමාන වෙන්න පුළුවන්. අපි එකක් ගමු. Polysaccharide insoluble in water, insoluble in water, and they are not crystals in nature. They are not crystals in nature. ඒ කියන්නේ ස්වභාවයේ තියෙන crystals විදියට නෙවෙයි. Okay, mainly those two properties. They are insoluble in water and they are not crystals in shape. And the structure unit of the cellulose, starch and glycogen is glucose. These are the three polysaccharides we have, and the structural unit of all these polysaccharides are glucose. ඒ කියන්නේ මේ තුනේම basic තැනුම් එක, මූලික තැනුම් එක කියලා, basic structural unit. ඒ කියන්නේ glucose වලින් තමයි මේ ඔක්කොම හැදෙන්නේ. glucose එක තුල තමයි මේ හැමදේම හැදෙන්නේ. Okay, that's what you have learned so far. No, polysaccharides කියන්නේ monosaccharide ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන එකක් කියලා අපි දාන්න ගත්තනේ. ඉතින් කොහොමත් ඒක එහෙම තමයි. No, then we need to know about these cellulose, starch and glycogen one by one somewhat. So let's write starch first. අපි ඉස්සෙල්ලා starch කියන එක ලියමු. starch සිංහලෙන් කියනවා පිෂ්ඨය. Examples, where can be found this starch? You can found in grains, ධාන්‍ය වල තියෙනවා. Yams, අලවල තියෙනවා. And in jackfruit, breadfruit, කොස් දෙල් වල තියෙනවා. හරිද? පිටිසහිත ආහාර කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් ගෙවල් වල කියන්නේ පිටිසහිත ආහාර. පාන් අර මේවා ඒ වගේ ඒවා ඉතින් තියෙන ස්ටාර්ච් තමයි. Okay.
And you need to know this one also. This is a special point. The type of carbohydrate that it stores in plants is starch. ඒ කියන්නේ plants වල ස්ටෝර් කරලා තියෙන ගබඩා කරලා තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වර්ගය තමයි starch. So you need to know that stored carbohydrate in plants. Stored carbohydrate type in plant. Okay. Stored carbohydrate type in plants. Then the next one is glycogen. Next one is glycogen. අපි මේකට සිංහලෙන් කියනවා glycogen කියලාම. එතකොට examples where can be found in animal liver and in muscles. Animal liver එකේ සහ muscles වල තමයි තියෙන්නේ. Animal liver කියන්නේ සතුන්ගේ අක්මාවේ සහ පේශි වල තියෙනවා. And here's another special point like the above one. Glycogen is the stored carbohydrate in animal body. Glycogen is the stored carbohydrate in animal body. සතුන්ගේ ශරීරවල ගබඩා වෙලා තියෙන carbohydrate එක තමයි glycogen. Okay, these are the MCQs that you may get. Okay, so mark my words. And cellulose. Next carbohydrate is cellulose. Where it is found? In cell wall of plant cells. We can find carbohydrates in cell wall of plant cells. And in fibrous also. Fibrous කියන්නේ කැඳි වල තියෙනවා. එක කැඳි වර්ග තියෙනවා. ඒ කැඳි වර්ග වල තියෙන මේ සෙලියුලෝස් කියන ඒවා තමයි. ඊට පස්සේ ශාක පාත්‍රවල ශාක සෛලවල සෛල බිත්ති. cell wall කියන්නේ සෛල බිත්ති. Okay. And there's a important point about this cellulose also. Cellulose ගැන දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා. Cellulose are not digested in human digestive system. Okay, not digested in human digestive system. ඒ කියන්නේ මේ cellulose කියන එක ඒවා මනුෂ්‍යයන්ගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේදී ජීර්ණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න අනිත් ආහාර වගේ ජීර්ණය වෙන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රෝටීන වගේ ජීර්ණය වෙන්නේ නැහැ. Okay. එහෙනම් මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ? Then what's the use? It helps to avoid what? Constipation. Especially spelling mistake. It helps to avoid constipation. What's constipation? මලබද්ධය තියෙන කට්ටියනේ තරහ යන්නේ නේද? මලබද්ධය තියෙන කට්ටිය ඉක්මනට තරහ යනවා. ඇයි හිර වෙලානේ තියෙන්නේ යන්නේ නැහනේ. Okay. It helps to avoid constipation, so you need to give them more food that rich in cellulose. Okay, then you can give them more food that are rich in cellulose. එතකොට ඒ වගේ අයට cellulose බහුල ආහාර දීමෙන් ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. Okay. Okay, so you need to remember those things. And then finally we come to the end of this carbohydrates part. And you need to know the importance of carbohydrates. You need to know the significance or importance of carbohydrates වල වැදගත්කම. එහෙම නැත්නම් uses මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන.
Okay, first one we can take as an energy source. As an energy source. ඒ කියන්නේ ශක්ති ප්‍රභවයක් විදියට. ඒ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? දැන් ඔයාලා දන්නවා කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් වල මූලිකම තැනුම් ඒකකය තමයි ග්ලූකෝස්. එතකොට අපි ගන්න ඕනම ආහාරයක් ඕනම කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකක් අන්තිමටම ග්ලූකෝස් බවට පත් වෙනවා. As example, you eat rice. Okay, you eat rice as your breakfast. ඔයාලා උදේ ආහාරයට බත් කනවා. Then once you eat those rice, then it is digested in our digestive system and it formed into glucose. ඒ ගත්තු බත් ටික ආහාර ටික ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඇතුළේදී ජීර්ණය වෙලා ග්ලූකෝස් බවට පත් වෙනවා. And this glucose is hydrolyzed to various compounds to release energy. මේ ග්ලූකෝස් එක එක සංයෝග බවට පත් වෙනවා එක එක ප්‍රතික්‍රියා වලට ලක් වෙලා අපිට ශක්තිය ලබා දෙන්න. අපිට ශක්තිය ලබා දෙන්නේ ග්ලූකෝස් වලින්. So you can simply think about this as දැන් ඔයාලා දන්නව නේද කවුරු හරි කෙනෙක් කලන්තේ වෙන්න හැදුවට පස්සේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔය ස්පෝර්ට් මීට්ස් දවස්වලදී එහෙම ළමයින්ට මොකද ග්ලූකෝස් දෙන්නේ? Because they need more energy. To play, no? ඒ නිසානේ ඔයාලගේ දැන් හවුස් මීට්ස් වලින් ග්ලූකෝස් බෙදනවා එක එක ළමයි. ඒ ඔයාලගේ මීට් එක හවුස් එකේට. Okay, like so you can remember a scenario like that. ඒ වගේ අවස්ථාවක් මතක තියාගන්න මේක මතක වෙනවා නම්. Okay, simply you can put it this in your mind. Okay. Then next one is as a storage compound. As a storage compound. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ගබඩා කරන එකක් විදියට. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි කතා කරා ග්ලයිකෝජන් කියන්නේ සතුන්ගේ ගබඩා කරලා තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ච් කියන්නේ මොනවාද? ශාකවල ගබඩා කරලා තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක. Okay. Then as a structural component in plant cell wall. ඒ කියන්නේ ශාක සෛල බිත්තියේ සංඝටකයක් විදියට. What's the example? What's the relevant carbohydrate? Cellulose නේද? ශාක සෛල බිත්තියේ තිබ්බේ. Then as a constituent in nucleic acid. ඒ කියන්නේ නාස්ටික අම්ලවල අන්තර්ගත සංයෝගයක් විදියටත් තියෙනවා. නාස්ටික අම්ලවල අන්තර්ගත සංයෝගයක් විදියටත් තියෙනවා. Okay, you can justify that when you are learning about nucleic acid, because nucleic acid also contain the element structure CHO. Okay, CHO, it also contains these three elements.